everyone, how are you? Have a pleasant afternoon. Again, it's a Tuesday and you're going to learn or you're going to brush up your communicative skills in English. This is after school to brush up your English language. ඉතින් හැමදාම අඟහරුවාදා 3:30ට සුපුරුදු විදිහට ඔබේ නිමහනට අලුත් ඉංග්‍රීසි පාඩමක් එක්ක එනවා වගේ ඔන්න අදත් අපි ඇවිත් ඉන්නවා. අද පාඩම පටන් ගන්න කලින් මේ අහන්න ඕන දැන් කොහොමද? දැන් ඉංග්‍රීසි ලෙවල් එක හොඳයිද? දැන් ටිකක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? ටිකක් නෙවෙයි මේ වෙනකොට නම් ටිකක් වැඩිපුර හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. We believe that you have improved yourselves a lot with these lessons. So if you don't think that you are improved, you can go back to the lessons and go to the YouTube channel and revise the lessons and learn the things again and again and practice it yourself. ඕනම භාෂාවක් කතා කරන්න නම් ඒ භාෂාව බොහොම ලස්සනට හසුරවන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔබට පුහුණුව වැදගත්. මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන්නේත් විවිධ පැටර්න්ස් වල ගොඩාක් වචනවල එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් වල ෆීලිංග්ස් වල ටෝන්ස් වල මේ හැම දෙයකම එකතුවක්නේ. ඉතින් අපි දවසින් දවස මේ පාඩම් ඔස්සේ උත්සාහ කරනවා ඔබේ කමියුනිකේටිව් ස්කිල් එක වඩා දියුණු කරන්න අපට දෙන්න පුළුවන් උදව්ව ජාතික රූපවාහිනිය විදිහට ඔබට ලබා දෙන්න. ඉතින් පුරුදු විදිහටම ඔබත් ඊටාම කැපවීමෙන් ආසාවෙන් උනන්දුවෙන් ඔබේ භාෂා හැකියාව වැඩි දියුණු කරගන්න නිසා ට්‍රයිසර් ඒ වගේම අපේ ස්ටුඩන්ට් ටානියා ඇවිත් ඉන්නවා ගිය සතියේ වගේම වෙලාව යනවත් දැනුනේ නැති බොහොම ඉන්ටරෙස්ටිං ලෙසන් එකක් අදත් ආරම්භ කරන්න. Good afternoon, Trisa. Good afternoon, Nisha. Good afternoon, Tanya. Good afternoon. So, what will be the topic today, sir? Hope that will be interesting as last week also. Of course. The thing, we have to continue, I guess, the lesson we've stopped last week. And we were unable to continue the lesson we were giving you last week, you know. Time certainly matters, right? So, but today we are going to continue the same lesson. So, you don't want to be upset. You know, Tanya, sometimes, as Nisha said, people are fear of speaking English, right? We call it Anglophobia. Anglophobia. Anglomania should be there, your deep desire of learning English. But this Anglophobia matters, you know. But if what you want to do is, you don't want to be fear of using this language. Play with the words. Sometimes just imagine you know only 5 words, right? 5 words, just imagine. Use them without having any hesitation. That is the way you have to start your foundation. That is the way you have to start, begin, right? Yes. Yeah. So, Tanya, now, last week I was analyzing you that poem. Yes, that I remember that Sea Morning. Sea Morning by Alfred A. de Silva. Yes. And we have to give our expectation to the writer, right? Okay, today I'm going to give you some other lessons as same as we did last week, okay? Right. So then in this poem you can see, Tanya, can you remember the last line that we analyzed last day? Oh, yes, a crying in the blue. Yes, sea reaches. Yes. Then let's continue. And you can see the poem, and mangrove swamps. Can you remember, Tanya, on the beach I taught you these words, mangrove swamps? Yes, you told us about the importance of mangrove plants and the Yeah, mangrove what is the swamps. singular word of that? Like Kadolana. Yeah, of course, yes. Over these mangrove swamps, and we can see the other, especially birds, Yes. originated on beaches. We can see only 2 specific birds, I told you, crows and Gulls. gulls. So Crows hope, means, yes? Viewers can also remember these 2 words because
previously, when we were there in the beach, so Yeah. Tanya asked about the creatures that we can see all around the Yeah. sea. So Yeah. try to explain these two words, Of course, yes. Crows Crows. and gulls. gulls. Tanya, can you remember? Yes, sir, I remember. And sir, are there any idioms related to the word crows? Yeah, Nisha, I have seen this. Tanya has a very specific curiosity of knowing idioms. Exactly. It's a sir. good approach, really. Yes, because without this idiomatic language, it is too difficult for us to go through this language. You know, you don't want to be a grammatical character. Use these beautiful idioms and be a beautiful English speaker. That will beautify the language also. Of course, yes. Of course, yes. And it will let Tanya to speak like a native English speaker also. Why not? Why not? She will. Shall we go to the next Of slide, course, sir? yeah. Yes, Tanya, now you can say, over there, two idioms I've given by using the word crow, right? There are more idioms. Especially, I have given you two here, and these two idioms shall support you to be a fluent speaker, right? Better see the first one. As the crow flies. As a crow flies. Which means, now imagine you want to say that you went directly. Tanya, how? ඒ කියන්නේ අපි ගමනක් යනකොට අපි කෙලින්ම ගියොත් All right, that is the way, right? Then if you want to say, I went there directly, 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 we said that. මම එහෙට කෙලින්ම ගියා. All right. Normally, I will use this chance, Nisha, to give another idiom like this. Now, you also might have learned and heard people say, please give me another chance. Please give me another chance. We can't give chances, you know, because the chance is not a material, right? But there's an idiom to use. You can say, pitch and toss, pitch and toss. Please pass me another pitch and toss. Pitch and toss means, like, give me another chance. Without using that, give me another chance, you can say pitch and toss. Pitch and toss. That is pitch and toss. Pitch and toss, Toss, yeah, right? pitch and toss. So then, just imagine, when you say give me another chance, it's so grammatical. But when you use this communicative English, you can use that pitch and toss. Likewise, Tanya, over here, without telling, I went there directly, right? And you can say, I went there as the crow flies. You got it? As the crow flies. The other idiom is eat crow. It's so hilarious, funny. Sometimes like this. Imagine for a joke, right? You lied to someone. You told a lie, right? But within a certain period, everything was revealed. Be in the bee, another idiom, right? So, revealed. So then, what would happen to you? You said, Achoo, eat this one. The crow, you can say, eat crow. Then you say, you better eat crow now, because you have proved that you're wrong. You got it? Yeah. That you have lied. Yeah, of course, lied. Yeah. I can say දැන් අපි මොකක් හරි වැරද්ද කෙනෙක් වැරද්දක් කරලා ඒක හැමෝම ඉස්සරහා ඒක ඔප්පුනහම එයාට සිද්ධ වෙනවා හැමෝම ඉස්සරහා සමාව ගන්න. Yes. අපි එයාට That කියන්න is what, පුළුවන් yeah. you have to eat the crow. Of course, yes. Isn't that so, Nisha? Yes, exactly. දැන් මමත් මේ කතාව අහගෙන ඉන්නකොට මට සමහරලාට ඔබට මේක විස්තර කරන්න ඕනද කියලාත් එකපාරට අමතක වෙලා යනවා. අපි යමු මේ ටික පොඩ්ඩක් විස්තර කරගන්න. දැන් අපි මේ sea morning poem එකේ crow හම්බුණානේ. ඒත් එක්කම අපි ඊට කලින් සතියේ beach එකේ ඉන්නකොට crow and seagull ගැන කතා කරා. එතකොට කපුටා සහ මුහුදු ලිහිණියා කියන crow and seagull. එතකොට crow කියන වචනේත් එක්ක Tanya is very fond of having so many idioms in the lesson නේ. ඉතින් Tanyaට idioms ගොඩක් අහන්න ඕනනේ.
නිසා try සවුනාදත් idioms අරගෙන ආවා not only to Tanya to brush up your communicative skills. These idioms are very very important and valuable. This will make you speak like a native speaker. ඔබ native English speaker කෙනෙක් වගේ ලස්සනට කතා කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා ගොඩක් idioms දන්නම. ඒත් එක්කම ඔබේ language එක බොහොම ලස්සන වෙනවා. ඉතින් ඔබ යම් තැනකට මම කෙලින්ම හෙට ගියා. I went there directly. ඕක කියනවට වඩා try sir. බොහොම ලස්සනයිනේ කියනකොට I went there as the crow flies. මම අර කපුට කෙලින්ම පියාඹන ගියා වගේ අදහසක් මතු පිටින් පෙනුනට ඇත්තටම කියන්නේ මම කෙලින්ම හෙට ගියා. I went there directly කියන එක තමයි මේ කියන්නේ as the crow flies. කෙලින්ම ගියා. එතකොට ඊළඟ idiom එක වෙන්නේ eat crow. eat crow කියන්න වෙන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඔබට මේ බොරු ගොඩාක් කියනවා එහෙම නැත්නම් යම් මොන හරි වැරදි දේවල් ගොඩක් කියලා අවසානයේ he or she has to admit. අවසානයේ යාට admit කරන්න වෙනවා එයා වැරදි එහෙම නැත්නම් එයා බොරු කිව්වා හෝ යම් දෙයක් කළා එහෙම වැරදි කියන දේ admit කරන්න වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට ඔබට පුළුවන් බොහොම hilarious විදියට කියන්නේ okay now eat the crow. දැන් ඉතින් they have to eat the crow. If you have done something wrong, if you have lied, you have to eat the crow. Yeah. So, Tanya, did you understand that? Yes. Now you have a collection of idioms, then... and also a bunch of questions. Of course, yes. Then our viewers also, then you can learn them right now. Just start. And you don't want to take books and writing and put your legs into a basin of water and study them. No. Practically, better use them. Right? Listening makes their learning more easy, I think. Of course, yes. Because when you listen to more and more this language, it will improve your skill of communication again and again. ඒ නිසා වැඩිපුර සවන් දෙන්න. දැන් මේ වගේ ලෙසන් එකක් තුලදීත් ඔබට මේ සර් කිව්වා වගේ කොලයක් පෑනක් තියාගෙන කකුල් දෙක අර වතුරේ දාගෙන එහෙම අපිට මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න උවමනා නැහැ. අපිට එහෙම කරන්නත් අමාරුයි. That is not practical. ඒක හරි impractical දෙයක්. හොඳම දේ තමයි අහගෙන ඉන්න. අහගෙන ඉන්නකොට දැන් සර් ටානියා කතා කරන දේවල් බොහෝ දුරට ඒ ආසන්න තේරුමත් සහිතව දැන් මමත් ඔබට විස්තර කරනවා. එතකොට ඔබට මේ කතාව පැහැදිලි. ඒ කතාව තුලින් යම් යම් වචන patterns අරගෙන තමයි ඔබට ඔබේ භාෂාව දියුණු කරගන්න පුළුවන් වෙන එකක් ඔබ දකිනවා. ඒත් එක්කම ඔබ හොඳට ඇහුම්කම් දෙනවා. Shall we go to the poem, sir? Of course, yes. But you see, Tanya, and from the waking huts. Waking huts? Yes. What do you mean by? That means waking means නැගිටිනවා. And sir, there are some words like get up and stand up. All three words have the same meaning? No, but it's also a good question. Now you're sitting here, then I can tell you stand up because you have already sat on a particular place. But if you lie down, we say get up. Yeah, that's Get up. That has the different meaning. Different meaning. Yes. When you stand, sitting on a particular place, I can't tell you get up. I have to say stand up, right? Yes. Then if you are on the floor or lie down somewhere, then you say get up. Get up. There's a popular song sung by Bob Marley. Get up, stand up. Yes? It came to my mind also. Of course. He used that two phrases. It's get ironical, up. I think, Of sir. course, Get yes. up and stand up, yes. Get up, stand up. Get up for your rights, yeah? Is that? Yeah, rights. Yeah. Then, those are the other words. This wake means now you're waking up from your sleep. Yes. Yeah, then waking huts. In the morning, early in the morning, they are waking up to welcome next day. You got it? The other thing is rubbing their sleep from their salty eyes. Yes. I mean sir, දැන් අපි උදේ අපිට මොනවාද මුහුද ළඟ දකින්න පුළුවන් කියලානේ කතා කරන්නේ. එතකොට rubbing the eyes means like as දෙක පිහදානවා. Yeah. Can imagine, Tanya, Of being course, yes. nice. This Yeah. is how we get up in the Yeah. morning, Yes. like that, yeah. And in the morning, everybody is doing
Yes. to clear your eyes, Rubbing right? the eyes. A certain type of exercise to Yes. the eyes. Yeah. And Rubbing the sir, eyes. Yeah. I remember that another phrase like rub your nose. Yeah, that's also an Yes, idiom, yes. Tanya. And for what situation can we use that phrase? Yes. Like rub your nose? Yeah, very good question. Then just imagine now when I analyze the lesson to Tanya, the word rub, then she has learned another phrase, idiomatic phrase, rub your nose. It's like this, Tanya. Now just imagine I have done something wrong, a particular mistake, right? Somebody comes and forcefully telling, it's you who have done that and it is your mistake and you're the person who did that, like threatening, intimidating. Then I have to say, yes, I did it, but don't rub my nose. Yes. What do you mean by? That means එක අපිට ආය කියන්න ඕනේ නැහැ. Like that. Isn't that so, Nisha? Yes, exactly, sir. දැන් අපි මේ කතා කරගෙන ඉන්නේ පොයම් එකත් එක්කනේ. එතකොට පොයම් එකේ තියෙන වචන වලින් තමයි ටානියා ක්වෙස්චන් කරන්නේ. හැම වෙලේම ඔබ යම් දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ඔබ ඒ ගැන ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔබේ දැනුම ඒ ගැන thorough වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මෙතනදී දැන් අපි කතා කරා waking කියන එකත් එක්ක අපි දන්නවා ඉංග්‍රීසි වචනවල බොහොම වැදගත් දෙයක් තමයි contextual meaning කියන එක Troyes. Yeah. කොතනදී මොන අවස්ථාවේදීද මේක පාවිච්චි වෙන්නේ දැන් අපිට නිින්දෙන් නැගිටිනකොට stand up කියන්න බෑනේ. Yes. නේද Troyes? එතකොට අපි පුටුවකින් නැගිටිනවා නම් තමයි වාඩිලා ඉඳන් නැගිටිනවා නම් තමයි අපි stand up කියන්නේ. එතකොට Troyes පැහැදිලි කරේ මේ wake up, get up, stand up කියන වෙනස. ඒත් එක්කම ඊට පස්සේ අපි ආවා rubbing the sleep අපි අර උදේට rubbing the sleep මෙහෙමනේ පිහිද නැගිටින්නේ නේද rubbing the sleep. The rub කියන වචනේත් එක්ක ඊට පස්සේ ටානියා idiomatic expression එකක් මතක් කරනවා rubbing your nose. එතකොට rubbing my nose. යම් කෙනෙක් අපි මොන හරි වැරද්දක් කරාට පස්සේ forcibly අපිට කියනවා මේක පිළිගන්න කියලා. අපිට බලෙන් කියනවා මේක පිළිගන්න කියලා. එතකොට we are fed up with that. අපිට දැන් ඇති මේක අපිට බලෙන් කියලානේ. So අපි කියනවා don't rub my nose. මේ එපා මට මේක බලෙන් තවදුරටත් කියන එපා I'm fed up with that. මට ඒක දැන් ඇති වෙලා. ඇති වෙලා. So don't rub my nose. අපිට කිතකි තව කෙනෙකුට වුණත් එහෙම කරනවා don't rub his nose. යා එහෙම කරන්න එපා. ඒ වගේත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් rub කියන වචනේත් එක්ක ආපු idiomatic expression එකක්. ඊට කලින් අපි කතා කළා අර waking up, ඒත් එකම wake up කියන එක stand up සහ get up කියන වචන තුනේ අපි කොහොමද අවස්ථානුකූලව පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක. And also listen to that song either, yeah? Yeah, That, the song Get Up Stand Up. ඒක ඇත්තටම අර අපි පිටින් දකින්නට වඩා නේද song Of එකක course, තියෙන්න ඕන අර yeah. Get Up Stand Up කියන අර්ථ දෙක හරියටම ඒ තේරුම ලබා දෙන්න තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි stand up අපි නැගිටින්න ඕන මොනවටද අපි අවදි වෙන්න ඕන මොනවටද. Yeah. ඒක තමයි මේ සින්දු ඔබට පුළුවන් නම් මේ අහන්න මං හිතනවා YouTube වල එහෙම ඇති මේ සින්දුව තියෙනවා නේද Troyes. yeah. ඊටාම ප්‍රසිද්ධ සින්දුවක්. Sung by Bob Marley. Bob Marleyගේ සින්දුවක්. ඒක මේ Get Up Stand Up කියලා ඔබ search කරලා බලන්න සින්දුව අහන්න. එතකොට ඔබට තවදුරටත් listening skill එක වැඩි දියුණු කරගෙන English මේ spoken skill එකත් වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන් වෙයි. Yeah. So then better see, Tanya. The man stumbled. What do you mean by stumble? Actually, Like- I want to know the meaning. Now, when you are running on the beach, like the action, now just imagine we can't go steadily, right? Because So, in the yeah, morning, that movement has been given throughout this word, right? So is that with the sandy floor? That means with, on the sand we cannot go like that. That's is that the the way. thing? Stumble, Yeah. වැටි යනවා Of වගේ course, දෙයක්, yes. Of with the course. sand. Normally, when you are walking on the sand, it's Very too difficult. difficult to control our body. Yeah. That's what. So then the poet has used a very accurate word with this, like the man stumbled. stumbled. Yeah. To dry their nets, that is their habit. They have to, right? To lay their traps. oh, You know? What is the meaning of traps? Trap means like making a snare, like for especially prawns and all, right? In Sinhala, is that ugula, sir? Yes. Ugula. Yes. Yeah. Trap. True. Then there are two words now I gave. One is snare, the other one is trap. Trap. Then traps for the prawns. Yes. You got it? Yes. Now,
with this word, prawns, what is in Sinhala, Tanya? Isso, Ah. issa. Then do you know the other two words? And there are two types of words. Like shrimp. Of and, course, shrimps in Sinhala. Kunisso. Yeah, that Shrimp, the small small one, ones. small one. Yes. And there's a bigger one, Like lobster. lobster. Very good, මට very good. හිතෙන ට්‍රොයිස් මේ වචන තුන අපේ වීවර්ස්ලට හරි වැදගත් විශේෂයෙන් මෙනු කාඩ්ස් වලට එහෙම යනකොට yeah. that is really Yeah, of course, important. yes, of course. And if you are going to buy some fish or something like that, even Yeah. in the fish market, these Seafood. words, seafood especially, so these words will be very important and beneficial. දැන් මේ poem එක හරහා අපි කතා කරන්නේ ඒ වගේ vocabulary එක සහ patterns ඔබට අවශ්‍ය වෙන. දැන් සර් කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් prawns කියන එක හරි common වචනයක් පොදුවේ භාවිතා වෙනවා. ගොඩක් අපි දන්නවා භාවිතයේ තියෙනවා. ඉස්සන්ට අපි prawns කියලා කියනවා. හැබැයි කොයි වෙලාවකවත් හිතුවද මේ කූනිස්සට මොකද කියන්නේ කියලා නේද සර්? Yeah. කූනිස්සට මොකද කියන්නේ? එතකොට ටානියා දැන් ඒ වගේ වචනත් මතක් කරනවා shrimps කියලා කියනවා කූනිස්සට. එතකොට සර් මම lobster කියලා හඳුන්වලා දෙන්නේ මේ පොකිරිස්සා කියන Yeah, yeah. ලොකු ඉස්සන්ගේ වර්ගයනේ. Yeah. එතකොට දැන් ඔබ හිතුවද මේ lobster කියන වචනේ තේරුම මොකක්ද කියලා? ඉතින් not only prawns අපි මේ දකින ඉස්සා විතරක් නෙවෙයි. There are some other words and also other creatures. So kunissa it goes with shrimps and also pokirissa that goes with lobster. Let me, Nisha, to analyze this one either. Now, Tanya also loves to learn idioms. Normally now, these type of sea creatures, we call them fish, basically. So then this small fish and big fish also are idiom, right? you can use like, imagine if there's a weaker character and you can say, here's a small fish. Then without using the word fish, you can replace that word. What? Shrimps. Shrimps, yeah. Then without using a big fish, you can use Lobster. lobster. According to, now, it's depend on. You can use the name of a fish either. Like you can say, my father is a blue whale. You can use to say a big fish. If you want to say a lobster, you can use that one either. So that means what I need to tell you, there's an idiom called big fish, but by changing the word fish, by giving the names of fish also, you can use the same idiom with the same meaning. That is the most important thing, Nisha. Yeah. දැන් ඊට පස්සේ මේකත් එක්ක ඊට පස්සේ කතා කරන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? අපි තව පොඩි කාලයක් තියෙනවා කතා කරන්න. Yeah. Then we can continue this poem. To smoke, to laugh, and to lie in the sun. Then let's go to the other part Shall we of the go to the poem. other Yeah? part? Of Yes. course, yeah. We have a little time more there. Then say, the brown woman. Yes. Tanya, who's a brown woman? I think that is about Sri Lankan woman. Yeah, okay. Very good thing that when you say that Sri Lankan woman is a brown woman, I don't know. Hmm? I mean, It's very unfair kind Like, of I don't comment, know. Tony. That without telling, and I didn't tell anything, right? Okay, if you said that Sri Lankan woman is a brown woman, I don't tell anything. You It's will say okay. your comments there. Yeah. They have brown skin now. Of course, yes, of course. So especially the lady who, and they have very dark complex, Yes. right? So therefore the poet has used this phrase specially, the brown woman calls to the scalding hens. Do you know what scalding hens, Tanya? Like, Quacking. Like the hens means, you know, that the female one of the rooster. They are making a sound, yes. right? That quacking sound. So that's what the poet used as scolding hens in the yard. And at the end of the poem you can say, and turns her eyes to the far horizon. Far horizon. So it's a very beautiful line, right? No limit, right? Yes. She can see the horizon wandering, wondering how her day will end, Yes. right? This is a common matter of every woman, Nisha, is Yes, it? sir. That's what I wanted to explain at the end of this poem. So,
අපි දැන් මේ පොයම් එක ගැන කතා කරගෙන එනකොට පොයම් එකේ vocabulary එක බැලුවා. ඒත් එක්කම දැන් අපි අගටම එනකොට අර කිව්වා වගේ to the far horizon අපි මේ ඈත දිහා බලාගෙන අද දවස කොහොම ඉවර වෙයිද? ඊටත් වඩා මේ අපේ ජීවිත කොයි ආකාරයෙන් ගලාගෙන යයිද කියන එක තමයි ට්‍රයිස ඇල්ෆ්‍රෙඩ් ඩි සිල්වා සී මෝර්නිං අවසන් කරද්දී මේ coastal area එක මුහුදුබඩ area එක, ඒ කියන්නේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව නිර්මාණය කරපු පොයම් එකත් එක්ක කතා කරේ. So through that we believe you have learned a lot of vocabulary, idioms and so many interesting things to brush up your communicative skills in English. Thank you Troy and My thank you pleasure. Tanya. Get up stand up. අපි බලමු මේ අපිට මේ සින්දුවත් බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ Troy sir. Get up stand up බොබ් මාර්ලිගේ සින්දුව අහලා බලන්න. එතකොට ඔබට පුළුවන් තවදුරටත් මේ get up stand වල වෙනස විශේෂයෙන්ම සින්දුවත් එක්කම අහලා බලන්න. And thank you for watching us and meet us next Tuesday 3:30 with After School. Bye bye everyone.